Alright guys, so the day is here. It's time to start climbing that mountain together. The first thing I'm going to do is I'm going to read through chapter 1 from start to finish, and I'm just going to let all the unknown words just wash over me. You know, I'm just going to enjoy that. I'm going to do my very best to follow the storyline. I'm just going to see how difficult it is. I have no idea. But the point is, right, this is going to be fun. Let's do it. Are you with me? Vamos! Okay, so wow. So I just finished the whole first chapter. I read all the way through, and it took me about 45 minutes to do so. Let me tell you how it felt. So it was very similar to when you watch a movie in a foreign language without pausing it. Like, let's say it's on television and you don't have the chance to pause it or stop it. The words just kind of keep coming at you, and so sometimes you follow along, sometimes you get lost, but there's no choice. You just got to keep going and try to keep following along, and that's what it felt like. I was really tempted about 5 times to stop reading, go back, you know, but I decided no, I'm just going to go all the way through. That was hard. I think I understood about 50%, I think, roughly, because I definitely understood the broad strokes. Like, so I did follow the main parts of the story for sure. So I know definitely roughly what happened, but at the same time, I definitely missed a lot of detail. And there's definitely quite a lot of questions that I have. But, you know, this feels like amazing. I mean, it feels like we just climbed our first leg of the mountain, and it was really tough, but we kept going, and it's like we got to that first checkpoint, and you look down and you're like, wow, I just climbed all of that, and I'm proud. And I'm proud that I just read that whole first chapter from start to finish, and just the fact that I was able to follow the story. I'm totally happy with that, you know, because I know now, tomorrow it is on. I'm going to devour that first chapter. I'm going to look up all the words I missed. I'm going to be, it's like being a detective, you know, like I have questions, like I'm so curious. And that's what I think we have to do. If you keep the curiosity burning, I think you're going to be fine. And it's that curiosity that carries us through. And I think it's recognizing that victory. Like, I just read a full chapter of that novel and I followed the story. That's enough. Because I know, like, I will look up all the words. I know it's going to take me a while. And then I'll go to chapter 2. And in theory, there should be less unknown words. Especially in the beginning, because there's going to be a lot of very common vocabulary that's going to get repeated. But I think it's probably going to take about 4 or 5 chapters. I don't know. And I think I'll see a dramatic improvement in my comprehension and a massive decrease in the amount of time it takes to study each chapter. But like I said, I'm so happy right now because, man, that means I understood the story. Like, if you can do that, be happy, like, you know, and like I said, just trust the process. Trust me. I've done it many times now in different languages. Trust me. At this point, that's it. Get your detective hat on. Get your magnifying glass. Let's go to work. Let's find out all the details of that first chapter. And let's hit chapter 2. Right? And let's do the same thing again. And I guarantee you, if you keep going and you keep that curiosity alive, you are going to learn thousands of words. You are going to get so much better. And it's almost like impossible to fail if you just keep going. And it's not going to take that long. So yeah, it's hard, but it's so worth it. So worth it. So I feel good. So I'm going to relax now, I think. I'm going to do some meditation. I'll take a walk. And I'll see you guys tomorrow. Estoy aquí en mi café preferido, donde leo siempre, donde trabajo, donde hago todo. Y ahorita
he terminado de leer una página del libro, pero buscando las palabras, las frases, etc. Es verdad que es difícil. Había algunas que no he podido encontrar, pero todo está bien. Ahorita voy con mi mamá al mercado en la ciudad y pues voy a continuar con mi lectura. Entonces estoy aquí con mi mamá, con mi madre. Estamos aquí en el mercado, es la plaza principal de la ciudad aquí. Es muy bonito, muy bonita, como es una plaza. Hoy es el mercado de, no sé cómo se dice, Farmers Market. Entonces tomaremos algunas cositas. Sausage rolls, very British. And these are Scotch eggs. Very nice. A ver, estoy tan feliz. Quería compartir con vosotros porque esta es la felicidad que nos puede dar cosas muy simples como la lectura en un idioma extranjero. Estoy leyendo este libro, entonces esta mañana fui al café, a mi café preferido en el mundo. Y sí, fui allí, enseñé una clase, una lección de japonés y pues una lección de inglés. Después tenía una hora y oh, madre mía, estaba, no sé, tan emocionante de releer estas páginas que he leído ayer. Sí, la verdad es que es muy difícil. La verdad es que hay muchísimas palabras que no entiendo y aún con el diccionario hay cosas que sí, simplemente no entiendo. Pero, no sé, es tan emocionante la posibilidad de, no sé, de comunicar con esta autora española, su historia. Y no sé, porque la dificultad, o dificultad, no sé cómo decir en español, es la cosa, o es una de las cosas que rende más, no sé, emocionante para mí. Y sí, no sé, no puedo, casi no puedo esperar para continuar. Entonces me he venido aquí, no sé, a mi lugar preferido para leer. Sí, continuaré, tengo un poco más tiempo porque tenía una cancelación de una lección que iba a enseñar. La verdad es que sí, necesito mucho tiempo para releer un capítulo en este momento porque sí es tan difícil. Entonces, pero al mismo tiempo es importante de mantener esta curiosidad de continuar la lectura. Entonces creo que es más importante, por ejemplo, de releer algunas páginas, pero de continuar la lectura. De hacer no sé cómo decir, no sé, intercambio de estrategias. Sí, pero no sé, como ves, estoy felicísimo y sí, no sé, estoy bien, estoy muy bien. Esta es una buenísima cosa porque la verdad es que hace un mes tenía una situación muy frustrante y no sé, estaba muy deprimido, el más que, no sé, que jamás en mi vida. Tenía un poco ahora por eso. Durante 3-4 semanas, la verdad es que sí, estaba muy mal. Cada vez que me sentía mejor, me caí, no sé, en la negatividad, y no sabía por qué. Pero es este tipo de cosas simplísimo que me ha ayudado mucho. Y no sé, creo que es muy importante disfrutar estas cosas simples en la vida, como leer en un nuevo idioma. Entonces, sí, creo que voy a continuar releyendo, pero esta noche creo que sí, voy a continuar con el segundo capítulo y vamos a ver. Pero no sé, para ahora estoy feliz, sí.